Aquí tienes un guión completo en español para el canal Harrigan Paz, alineado con un enfoque de bienestar, ciencia del esters, salud emocional y hábitos conscientes, manteniendo un tono motivador y cercano, y desarrollando solo el tema del título durante todo el discurso. YCT Didra que lo que haces hoy, en solo unos minutos, pud info. Yoren como si siento Hogar durante todo el 2026. No hablo de suerte, no hablo de superstición, hablo de algo real, comprobado y poderoso. Estás protegiendo tu casa, o solo reaccionando al esters cada día. Bienvenido a Harrigan Paz. Este es un espacio donde cuerpo, mente y paz interior se conectan con hábitos simples, respaldados por la ciencia y la experiencia diaria. Hoy es miércoles 31 de diciembre, un punto de cierre y de inicio. Y vamos a hablar de cómo orar, declarar y enfocar tu mente hoy puede convertirse en una herramienta real de protección emocional, mental y familia para todo el 2026. Vamos paso a paso. Cuando hablamos de protección real para el hogar, muchas personas piensan primero en cerraduras, cámaras o planes de contingencia. Sin embargo, hay una capa más profunda y silenciosa que determina cómo se vive dentro de una casa cada día, y esa capa comienza en el cuerpo y la mente. El primer punto se centra en el sistema nervioso porque ahí nace la forma en que reaccionamos ante todo. Cada pensamiento repetido, cada palabra dicha con intención, envía señales químicas y eléctricas al cerebro. Cuando una persona ora o declara palabras de como hoy, no está realizando un acto vacío, está activando mecanismos biológicos que reducen la respuesta de alarma interna. La respiración se vuelve más lenta, el ritmo cardíaco se regula, y el cuerpo interpreta que está a salvo. Desde ese estado, las decisiones cambian, las reacciones impulsivas disminuyen, la paciencia aumenta. Y eso, acumulado día tras día, se traduce en un hogar más estable durante todo el año. La ciencia del esters explica que cuando el cortisol permanece elevado por mucho tiempo, las personas se vuelven más reactivas, más defensivas y menos empáticas. En ese estado, incluso los problemas pequeños se sienten enormes. Orar hoy con intención funciona como una señal clara al sistema nervioso de que no todo es una amenaza, es una forma de entrenar al cerebro para responder con pausa en lugar de con urgencia. Por eso este punto no habla de algo abstracto, sino de una práctica concreta que impacta directamente la convivencia. Un hogar donde al menos una persona regula su estado interno es un hogar donde los conflictos no escalan con la misma facilidad. La protección empieza ahí porque la cama es contagiosa. Cuando alguien habla desde la serenidad, los demás bajan la guardia sin darse cuenta. Aplicar esto es sencillo y poderoso. Bastan unos minutos al día para detenerse, respirar y expresar en voz alta palabras de orden y paz, creando un ancla emocional que se mantiene incluso en los días difíciles. El segundo punto profundiza en una realidad que muchas veces se ignora. Las cosas no solo albergan personas, también reflejan estados emocionales. No se trata de algo místico, sino de neuroción social. Los seres humanos están diseñados para sincronizarse entre sí. El tono de voz, la expresión facial y la postura corporal envían mensajes constantes. Cuando una persona entra a su hogar cargada de tensión, el ambiente se vuelve pesado, las conversaciones se acortan, el silencio se llena de incomodidad. En cambio, cuando alguien entra con un estado más regulado, incluso sin decir nada, el espacio se siente diferente. La casa se convierte en un lugar de recuperación y no de desgaste. Orar hoy, en este contexto,
Es una forma de limpiar el estado emocional con el que se cruza la puerta. No es negar los problemas, es decidir no llevarlos sin filtro al espacio compartido. Muchas discusiones familiares no nacen del problema en sí, sino del estado emocional con el que se presenta. Cuando una persona ha tomado unos minutos para centrar su mente y su respiración, la energía social cambia. Las palabras salen con más cuidado, la escucha mejora, la casa deja de ser un campo de batalla emocional y se transforma en un refugio. Esa es una forma muy real de protección que se construye desde hoy y se extiende a lo largo del tiempo. Además, el ambiente emocional influye directamente en la salud. Estudios muestran que vivir en un entorno tenso aumenta el riesgo de trastornos del sueño, fatiga crónica y ansiedad. Por el contrario, un entorno donde predomina la calma favorece la recuperación física y mental. Por eso, proteger la casa no es solo proteger perds, es proteger los cuerpos y los mentes que viven dentro. Cuando hoy se elige orar, declarar y enfocar la intención en la paz, se está enviando un mensaje claro a todos los miembros del hogar, incluso de manera inconsciente. Aquí estamos a salvo, aquí podemos bajar la guardia, aquí podemos respirar. La aplicación práctica de este segundo punto es igualmente accesible. Antes de entrar a casa, basta con hacer una pausa consciente. Un par de respiraciones profundas, una frase clara pronunciada en voz baja o en silencio. Es pequeño ritual marca la diferencia porque interrumpe el traslado automático del estrés externo al espacio interno. Con el tiempo, la casa comienza a asociarse con descanso en lugar de tensión. Y cuando eso ocurre, las relaciones se fortalecen, la comunicación mejora y la sensación de protección se vuelve constante, no ocasional. Estos dos puntos se conectan profundamente. El sistema nervioso regulado crea un ambiente emocional más sano, y ese ambiente refuerza a su vez la regulación interna. Es un ciclo positivo que empieza hoy con una decisión simple. No se necesita perfección ni grandes cambios, solo intención, repetición y conciencia. Así, la protección deja de ser una idea lejana y se convierte en una experiencia diaria que acompaña todo el año. A partir de este punto, la protección del hogar se mueve del estado emocional al enfoque mental, porque la mente necesita dirección para no dispersarse en escenarios de miedo. El tercer punto nos recuerda que orar no es evadir la realidad, sino entrenar la atención. La mente humana tiende a ir constantemente hacia lo que no controla, a imaginar problemas futuros, a recrear conversaciones que aún no existen. Es hábito mental desgasta y crea una sensación permanente de amenaza. Cuando una persona ora hoy con intención, está haciendo algo muy concreto a nivel cognitivo. Está eligiendo donde poner su atención, está diciendo a su mente que no todo merece su energía. Este acto repetido fortalece la capacidad de enfoque y reduce la rumiación mental, que es uno de los principales factores de ansiedad en el hogar. En la vida diaria, este punto se refleja en decisiones simples pero poderosas. Una persona que ora antes de reaccionar responde con más claridad, no porque el problema desaparezca, sino porque la mente no está secuestrada por el miedo. La oración funciona como una estructura mental que recuerda valores, prioridades y límites. En lugar de reaccionar desde la urgencia, se responde desde la intención. Eso protege la casa porque muchas crisis familiares no se agravan por el problema inicial,
sino por respuestas impulsivas que nacen de una mente saturada. Al orar hoy, si siembra un patrón mental que acompaña todo el año, un patrón que dice primero pienso, luego hablo, luego actúo. Este enfoque también devuelve a la persona una sensación de control saludable. No el control de los demás, sino el control de la propia respuesta. Y cuando alguien en casa aprende a regular su respuesta, el ambiente cambia, las discusiones se acortan, las decisiones se vuelven más coherentes. La comunicación deja de ser defensiva, la aplicación práctica es directa. Crear una declaración corta que recuerde qué tipo de hogar se quiere construir y repetirla cada mañana o antes de una situación difícil. Esa repetición refuerza circuitos mentales que sostienen la calma incluso cuando las circunstancias externas no cambian. El cuarto punto profundiza aún más al mostrar cómo la repetición transforma la protección en algo automático. El cerebro aprende por hábito, no distingue entre lo que es importante y lo que es repetido. Por eso, lo que se practica de forma constante se vuelve una respuesta natural. Cuando una persona ora solo en momentos de crisis, el efecto es limitado. Pero cuando ora hoy y repite mañana, y vuelve a hacerlo al día siguiente, el cerebro comienza a asociar esa práctica con seguridad. Se crean rutas neuronales que facilitan la calma y la claridad sin esfuerzo consciente. Eso es protección a largo plazo. Es principio se ve en la vida cotidiana de muchas formas. Una persona que ha entrenado su mente en la repetición de palabras de orden, y paz entra en situaciones tensas con otra postura. La voz se mantiene estable, el cuerpo no se tensa de inmediato, la escucha se abre, no porque no haya emotions, sino porque estas no toman el control. En el contexto del hogar, esto es vital. Los conflictos son inevitables, pero la forma en que se enfrentan determina si dejan heridas o aprendizajes. La repetición diaria de una práctica consciente reduce la intensidad emocional de los desacuerdos y protege los vínculos. Además, la repetición crea coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Un hogar protegido no es perfecto, es predecible en su forma de resolver. Cuando las personas saben que en su casa las conversaciones se manejan con respeto, se sienten más seguras. Esa seguridad emocional es una de las bases más sólidas del bienestar familiar. La mente necesita consistencia para relajarse. Cuando no sabe qué esperar, se mantiene en alerta. Repetir hoy palabras que declaran orden y protección es una forma de enseñar al cerebro que el hogar es un espacio confiable. La aplicación práctica de este punto no requiere tiempo extra ni esfuerzo complejo. Elegir una frase que representa la paz y la estabilidad, at que se desea, y repetirla durante varios días seguidos. Al principio puede sentirse mecánico, pero con el tiempo se integra al estado emocional. Esa frase aparece de forma espontánea en momentos de tensión, actuando como un recordatorio interno que guía la respuesta. Así, la protección deja de depender del estado de ánimo del momento y se convierte en una base estable que sostiene el hogar durante todo el año. Estos dos puntos se complementan de manera natural. El enfoque mental del tercer punto de dirección y la repetición del cuarto punto de profundidad. Juntos construyen una forma de vivir donde la protección no es una reacción tardía, sino una práctica diaria que comienza hoy y se extiende con fuerza a lo largo del tiempo. Cuando se habla de protección para el hogar, muchas personas pasan por alto un elemento esencial que define la calidad de vida dentro de la casa durante todo el año, y ese elemento son los límites.
Un hogar verdaderamente protegido no es aquel donde nunca hay problemas, sino aquel donde existen limites claros que evitan que el desgaste emocional se acumule. Orar hoy también cumple esta función porque ayuda a tomar decisiones conscientes sobre que sí permite entrar y que no. No todo comentario merece una reacción, no toda discusión necesita escalar. Cuando una persona ora con intención, entrena su mente para reconocer cuando algo cruza una línea saludable. Esto se traduce en menos impulsos, menos palabras dichas desde la rabia, y más respuestas pensadas desde la calma. En la práctica diaria, este tipo de protección evita que el hogar se convierta en un espacio de tensión constante, y lo transforma en un lugar donde las personas saben gesta, donde pueden legar sin dañarse entre sí. Los límites no son castigos ni frialdad emocional, son actos de cuidado. Un hogar sin límites claros suele vivir en agotamiento permanente porque todo se permite, todo se tolera y nada se procesa de forma saludable. Ora hoy permite reflexionar sobre qué hábitos, conversaciones o actitudes están debilitando la paz del hogar. Tal vez es el exceso de gritos, la falta de respeto en el lenguaje o la costumbre de resolver todo desde el cansancio. Al declarar protección, también se está declarando orden, se está diciendo que la paz es una prioridad, y que no será negociada. Esto impacta directamente en la forma en que se convive durante el año, porque cuando los límites están claros, la convivencia se vuelve más predecible y segura emocionalmente. Este tipo de protección también fortalece el respeto mutuo. Cuando una persona aprende a poner límites desde la cama, enseña a los demás a hacer lo mismo. El hogar deja de ser un lugar donde todo explota y se convierte en un espacio donde las emociones se expresan con responsabilidad. La aplicación práctica es simple pero poderosa. Hoy se puede identificar un límite específico que necesita establecerse para el bienestar de la casa. Puede ser decidir no discutir ciertos temas cuando hay cansancio, o comprometerse a no usar palabras hirientes incluso en momentos de tensión. Esa decisión, sostenida en el tiempo, actúa como un escudo emocional que protege a todos los que viven bajo este techo. El siguiente punto se conecta profundamente con la ansiedad, una de las mayores amenazas para la paz del hogar. La ansiedad anticipatoria es que la mente viva constantemente en escenarios que aún no existen. Preocupaciones por el futuro, por lo que podría salir mal, por lo que no se puede controlar. Este estado mental agota el cuerpo y contamina el ambiente familiar. Orar hoy actúa como un ancla que devuelve la atención al presente. No elimina los desafíos, pero cambia la forma de enfrentarlos. Cuando la mente se centra en el ahora, el sistema nervioso se regula y la sensación de amenaza disminuye. Esto tiene un impacto directo en la calidad del descanso, en el tono de las conversaciones y en la capacidad de disfrutar los momentos simples dentro del hogar. La fe consciente no es una evasión de la realidad, es una herramienta para reducir la carga mental innecesaria. Ahora, la persona reconoce que no todo depende de su control inmediato. Este reconocimiento libera tensión interna, el cuerpo lo siente, los músculos se relajan, la respiración se vuelve más profunda. Dormir mejora. Y una persona que duerme mejor piensa con más claridad y reacciona con menos irritabilidad. Así, la protección del hogar se construye. También durante la noche, cuando el descanso es reparador y no interrumpido por pensamientos repetitivos. Un hogar donde las personas descansan bien es un hogar con más paciencia y menos conflictos.
Además, la ansiedad sul traslados de una persona a otra sin que nadie lo note. Cuando alguien vive en constante preocupación, los demás lo perciben en su tono de voz, en su lenguaje corporal y en su forma de relacionarse. Orar hoy ayuda a cortar esa cadena. Al calmar la mente propia, se evita transmitir inquietud a los demás. La cosa se siente más liviana, más estable. Este efecto acumulativo es una forma muy concreta de protección a largo plazo. No se trata de que nunca haya preocupaciones, sino de que estas no gobiernan la vida familiar. Aplicar este punto es sencillo y accesible. Antes de dormir, se puede dedicar unos minutos a orar o reflexionar conscientemente, dejando fuera del descanso las preocupaciones del día siguiente. Este acto envía una señal clara al cuerpo de que es momento de soltar. Con el tiempo, el cerebro asocia la noche con seguridad en lugar de alerta, y cuando el descanso se vuelve profundo y constante, el hogar entero se beneficia. La protección entonces no se siente como un esfuerzo, sino como un estado natural que acompaña cada día del año. Cuando se habla de protección real para un hogar a lo largo del tiempo, es fundamental comprender que la influencia más poderosa no viene de lo que se impone, sino de lo que se modela. El séptimo punto se basa en una verdad sencilla pero profunda. Las personas que conviven en una casa, especialmente los más jóvenes, aprenden más de lo que observan que de lo que se les dice. El cerebro humano está diseñado para imitar patrones emocionales y conductuales. Cuando alguien menja el esters con pausa, cuando respira antes de reaccionar, cuando ora o declara coma en medio de la prisión, ese comportamiento se convierte en un ejemplo silencioso pero constante. Esa es una forma de protección a largo plazo porque enseña habilidades emocionales que acompañan a la persona durante toda la vida. En muchos hogares, la intención de proteger se confunde con controlar. Se levantan barreras, se imponen reglas, se corrige con dureza, pero el ambiente interno se cargado. El modelado consciente funciona de otra manera. Cuando una persona decide hoy regular su tono, sus palabras y su presencia, está creando un clima donde los demás se sienten seguros para hacer lo mismo. La calma genera calma, la coherencia genera confianza. Un hogar donde se observa a alguien enfrentar los desafíos con fe consciente y equilibrio emocional se convierte en una escuela diaria de estabilidad. Esa protección no depende de circunstancias externas, depende de hábitos internos visibles. Este punto también tiene un impacto directo en la forma en que se resuelven los conflictos. Cuando los desacuerdos surgen, y siempre surgen, la manera en que se gestionan deja una huella profunda. Un niño o un adulto que ve como alguien se detiene, respira y habla con intención aprende que los problemas no son amenazas, sino situaciones que pueden menjarse. Eso reduce el miedo, disminuye la agresividad y fortalece los vínculos. Aplicar este principio no requiere discursos ni explicaciones largas, requiere coherencia diaria. Orar en voz calmada, incluso cuando nadie parece prestar atención, estables un estándar emocional que protege la atmósfera del hogar de manera constante. El octavo punto conecta todo lo anterior con el tiempo. Lo que se declara hoy no se queda en el presente, se convierte en hábito mañana. El cerebro construye rutas neuronales a partir de la repetición. Cada vez que se elige enfocar la mente en la paz, en la protección y en la intención consciente, esa elección se vuelve más fácil la próxima vez. Así se forman los automatismos positivos. Un hogar protegido no nace de un solo acto, nace de decisiones pequeñas sostenidas. Hoy se decide cómo se habla, mañana eso se vuelve costumbre, en meses se convierte en cultura familiar. Muchas personas esperan que el año nuevo traiga cambios por sí solo,
pero el cambio real no lega con el calendario, lega con la práctica. Declarar hoy palabras de orden, y cuidado y sembrar una dirección clara para el año que viene. No significa que no habrá dificultades, significa que habrá una base sólida desde la cual enfrentarlas. Un hogar que ha entrenado la mente y el lenguaje en la protección responde mejor a la incertidumbre. Hay menos pánico, menos desgaste emocional y más capacidad de adaptación. Este punto también invita a asumir responsabilidad personal. No se trata de esperar que todos cambien al mismo tiempo. Basta con que una persona decida iniciar el proceso. El impacto de esa decisión se expande. Las conversaciones cambian. Las rutinas se suavizan. El descanso mejora. Todo porque alguien eligió hoy declarar un ambiente distinto. Esa es la fuerza de los hábitos conscientes. No hacen ruido al principio, pero transforman profundamente con el tiempo. Al unir estos dos puntos, queda claro que la protección del hogar para todo el año no depende de grandes gestos, sino de constancia. Modelar como y repetir declaraciones de paz crea una estructura invisible pero firme. Esa estructura sostiene a la familia en momentos de presión y celebra con equilibrio en los momentos buenos. Así, lo que se declara hoy deja de ser solo palabras y se convierte en una forma de vivir que acompaña cada día del año.